In the previous discussion, we discussed about the superposition of light waves. We have two types of superposition. One is constructive superposition and another one is destructive superposition. And path difference, phase difference in constructive and destructive superposition. So in order to understand the interference diffraction phenomena, first we should know the coherent sources, which gives a consistent waves of energy. So put this side heading, coherent sources of light. Coherent sources of light. Coherent sources of light. So coherent sources of light. A coherent sources are nothing but what? These are the sources which emits continuously light wave of a constant frequency same wavelength same frequency, that is the distance between two consecutive crests. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಸೋರ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ವೇವ್ಸ್ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಏನಿದೆ, ಸೇಮ್ ವೇವ್ಲೆಂತ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ, same wavelength, same frequency and same phase. And same phase are constant phase difference. Or constant phase difference. So hagadre coherent sources of lights are the sources of light which emits the light of a continuous light with the same frequency, same wavelength and same phase or constant phase difference. ಅಂದ್ರೆ ಲೈಟ್ ನ ಎಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸೋರ್ಸ್ ಇದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಸೋರ್ಸ್ ಎಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಲೈಟ್ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು, ಫೇಸ್ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು ಅಥವಾ ಫೇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ಈ ತರ ಲೈಟ್ಸ್ ನ ಯಾವುದು ಎಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾವಲ್ಲ ಅವಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಕೋಹೆರೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಕೋಹೆರೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ದಿ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆರ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಡೈಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಫೆನಾಮಿನಾ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡೈಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಫೆನಾಮಿನನ್ಸ್ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ನೋ ದಿ coherent sources. So these coherent sources produces a consistent wave anta navu kariತೀವಿ. It means what? The energy of these waves will not change. ನಾನು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಾಗ ಅದರ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತಿತ್ತಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಂಡಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅದರ ಎನರ್ಜಿ ಏನಿರ್ತೈತಿ ಅಷ್ಟೇ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ವೇವ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಕೋಹೆರೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ನಮಗೆ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ವೇವ್ ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಅಥವಾ ಕೋಹೆರೆಂಟ್ ವೇವ್ಸ್ ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಡೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕೋಹೆರೆಂಟ್ ವೇವ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಏನಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅದರ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ, ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಮತ್ತೆ
ಫೇಸ್ ಇವು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ವು ಅಂದರೆ ಅಥವಾ ಫೇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬರಾಕತ್ತೈತೆ ಅವಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೋಹರೆಂಟ್ ವೇವ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಅದರದ್ದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರ್ಕೋರಿ. ಕೋಹರೆಂಟ್ sources of light are coherent sources. Coherent sources. The sources of light which emits continuously. The sources of light which emit. The sources of light which emit continuous light waves. The sources of light which emit continuous light waves of the same wavelength, comma, same frequency and in same phase are having a constant phase difference, and in same phase are having a constant phase difference. ಇವಾಗ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಕೋಹರೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕೋಹರೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸಸ್. ನೋಟ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ. ಫಾರ್ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ coherence of waves is a must. Coherent waves for observing interference coherent of waves is must. Coherent waves is must. Bardra. Next, interference cannot be observed. Interference cannot be observed unless the two sources of light are coherent. So in order to observe the interference phenomena, we required a coherent waves. So a coherent waves ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ coherent source ಬೇಕು. So coherent source ಅಂದ್ರೆ this is the source which emits light continuously, and that emitted light is having same wavelength and same frequency and same phase or constant phase difference ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. constant phase difference. So ಯಾವುದು interference ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತೀವಿ. Okay, so ಹಾಗಾದ್ರೆ we can get coherent sources or coherent waves with a different methods. So this is the monochromatic light, laser light anta helತೀವಿ, which produces red color light. Here we can observe, right? Next ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಡಬಲ್ ಸ್ಲಿಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್ದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಟೂ ಓಪನಿಂಗ್ಸ್. ಈ ಕಾರ್ಡ್ದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಓಪನಿಂಗ್ಸ್ ಇದಾವೆ ನಮಗೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡಬಲ್ ಸ್ಲಿಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ, ರೈಟ್? ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ಬ್ಲೇಡ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಲಿಟ್ ಅನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಲಿಟ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಲಿಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಡಬಲ್ ಸ್ಲಿಟ್ ದಿಂದ ನಾವು ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಲಿಟ್ ಇಂದ ನಾವು ಡೈಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ರೈಟ್? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ಈ ಡಬಲ್ ಸ್ಲಿಟ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ವೈಟ್ ಶೀಟ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವೈಟ್ A4 ಶೀಟ್, ಅದ್ರ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಒಂದು ಬುಕ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ನಿನ್ನೆ ಬಂದಿದ್ರೆ
the source of light. I am passing this source of light through the double slit. So on screen you can observe a bright and dark lines. So ಇನ್ನೊಂದು Can you observe the lights? Central bright is there. Adar nanತರ you can observe a line pattern there. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆನಾ? ಮುಂದೆ ನೋಡಬಹುದು, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. So now line pattern observe ಮಾಡ್ತೀವಿ. This is the interference pattern and that fringes are interference fringes ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಏನಿದಿಲ್ಲ ಲೈಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊ ಬೈ. ಇದು ಹೊಸ ಸೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಕುಂದ್ರು ಅದ್ಮೇಲೆ ಕುಂದ್ರು. Source of light and slit. So there we can observe a screen. On that screen we can see the interference fringes. So here we can observe the interference fringes. ಸ್ವಲ್ಪ ಏನು ತಗೋದು? Source, this one is the single slit, and on screen we can have a fringes. So we observe interference and diffraction patterns. In order to get these type of patterns, we require a coherent source. ಈ ತರ ನಮಗೆ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಫೆನಾಮಿನಾ ಮತ್ತೆ ಈ ಡೈಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಫೆನಾಮಿನಾಸ್ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎಂತ ಸೋರ್ಸ್ದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಐತಿ? ಕೋಹೆರೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್ದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಐತಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ two coherent sources. ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೋಹೆರೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಬೇಕು? 2 coherent sources ಬೇಕು. ಡೈಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಗೆ we required n number of coherent sources. n number of coherent sources ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ 2 sources ನಾವು 2 coherent sources ನಾವು ಎರಡು ಮೆಥಡ್ ಇಂದ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪಡಿಬಹುದು. ಒಂದು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮೆಥಡ್, ಇನ್ನೊಂದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ನು ಐನ್ಸ್ ಡಬಲ್ ಸ್ಲಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಸೋರ್ಸ್ ದಿಂದ ನೆನಪಿರಲಿ, ಈಗ ನಾನು ಎರಡು ಬಲ್ಬ್ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ತಗೊಂಡು ಇದು 60 ವ್ಯಾಟ್ ಪವರ್, ಇದು 60 ವ್ಯಾಟ್ ಪವರ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ರೆಡ್ ಕಲರ್, ಇದು ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಬಲ್ಬ್ ತಗೋತೀನಿ ನಾನು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವೆರಡೂ ಬಲ್ಬು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ವೇವ್ಸ್ ಏನಿದಾವಲ್ಲ, ಲೈಟ್ ವೇವ್ಸ್, ಆ ಲೈಟ್ ವೇವ್ಸ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಸೇಮ್ ಇರಬಹುದು, ಬಟ್ ಫೇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಸೇಮ್ ಬರ್ಬೋದು ಎರಡು ಲೈಟದ್ದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಕಲರ್ ಒಂದೇ ಐತಿ. ಕಲರ್ ಒಂದೇ ಇದ್ರೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಒಂದೇ ಇರ್ತೈತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಟ್
ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಒಂದೇ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಬಟ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಫೇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಎರಡು ಬಲ್ಬನ್ನ ನಾವು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಅವು ಎರಡು ಬಲ್ಬು ಕೋಹರೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಗಲಕ್ಕ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ದ ಟೂ ಸಪರೇಟ್ bulbs are not a coherent sources of light. ಇವೆರಡು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ವೇವ್ಲೆಂತ್ಸ್ ಏನಿದ್ರು ಕೂಡ ಫೇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನಾಗಿರ್ತೈತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಪರೇಟ್ ಬಲ್ಬ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕೋಹರೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಇದೊಂದು ಟ್ಯೂಬ್ಲೈಟ್ ಇದೆ, ಅದೊಂದು ಟ್ಯೂಬ್ಲೈಟ್ ಇದೆ, ಸೇಮ್ ಪವರ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ವೈಟ್ ಕಲರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪವರ್ಸ್ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವೆರಡು ಟ್ಯೂಬ್ಲೈಟ್ ಇಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೇವ್ಸ್ ಫೇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅವೆರಡನ್ನು ನಾವು ಏನನ್ನಕ್ಕೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಕೋಹೆರೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ ನೆನಪಿರಲಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಕೋಹೆರೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಏನಿರಬೇಕು, ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ, ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಅಂಡ್ ಫೇಸ್ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು ಅಥವಾ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಫೇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಅಂತ ವೇವ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಕೋಹೆರೆಂಟ್ ವೇವ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ರೈಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ತರ ನಮಗೆ ಎರಡೆರಡು ಕೋಹೆರೆಂಟ್ ವೇವ್ಸ್ ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ಸೋರ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಸೋರ್ಸ್ ದಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಇಲ್ಲೊಂದು ಓಪನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ಇಲ್ಲೊಂದು ಓಪನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಎಸ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ S1 ಅಂಡ್ S2. ಸೊ S1 ಮತ್ತು S2 ಏನಾಗ್ತವೆ, ಇವು ಸಪರೇಟ್ ಎರಡು ಕೋಹೆರೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ತರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತಾವು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವೆರಡೂ ಕೋಹೆರೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ವೇವ್ಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ, ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಮತ್ತು ಫೇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬರಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಈ ತರ ವೇವ್ಸ್ ದಿಂದ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಡೈಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಫೆನಾಮಿನನ್ಸ್ ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ರೈಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಹೆಡಿಂಗ್ ಹಾಕೋರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೆಡಿಂಗ್ ಹಾಕೋರಿ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್. It is the phenomena of redistribution of light waves. Interference. It is the phenomena of redistribution of light waves. Light waves due to the. It is the phenomena of redistribution of light waves due to the superposition of two coherent waves. ಬರದ್ರಾ? ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ನೋಟ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನ ಬರ್ಕೋರಿ. ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ವೇವ್ ನೋಟ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ರಿ. consistent wave note ಅಂತ ಹಾಕ್ರಿ. consistent wave. A consistent wave is the one. A consistent wave is the one which gives same amount of. A consistent wave is the one. A consistent wave is the one which gives. A consistent wave is the one which gives same amount of intensity at every moment. A consistent wave is the one which gives same amount of intensity at every moment. It is possible every moment. It is possible by a
simple harmonic wave. Simple, possible by a simple harmonic wave represented by a single function. Simple harmonic wave represented by a single function. Function 2 point. It is required that resultant of the two waves. It is required that resultant of the two waves should be consistent. It is required that resultant of the two waves should be consistent so that either brightness or darkness should be consistent so that either brightness or darkness can be noticed clearly. Brightness or darkness can be noticed clearly. Next point, a consistent resultant wave can be made only by two coherent waves. Two coherent waves given by coherent sources. Two coherent waves given by coherent sources. Next point, coherent sources. Two sources of light are sources of light giving waves of same frequency, same wavelength and same phase. Same frequency, same wavelength and same phase or constant phase difference are called coherent sources of light. Next point, it is not possible to have two different sources. It is not possible to have two different sources as coherent sources. It is not possible to have two different sources as coherent sources. ಸೊ ಅಂದರೆ ನಾವು ಎರಡು ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅವೆರಡಕ್ಕೂ ನಾವು ಏನನ್ನಕ್ಕೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಕೋಹರೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ, ರೈಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೂ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಿ ಟೂ ಕೋಹರೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ನಾನು ಒಂದೇ ಸೋರ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಒಂದೇ ಸೋರ್ಸ್ನಿಂದ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಸೋರ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಹಿಯರ್ S1 and S2 are nothing but what? Coherent sources of light which produces same frequency, same wavelength and constant phase difference. So due to superposition of these waves we can observe a constructive superposition and destructive superposition. Due to constructive superposition on screen we have a bright region. ಇಲ್ಲಿ ಇವೆರಡು ವೇವ್ಸ್ ಇವಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೋಹರೆಂಟ್ ವೇವ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಕೋಹರೆಂಟ್ ವೇವ್ಸು ಸೂಪರ್ಪೋಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ
ನಮಗೆ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆದಲ್ಲೇ ನಾವು ಬ್ರೈಟ್ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಇದ್ದಲ್ಲೇ ಡಾರ್ಕ್ ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಡಾರ್ಕ್ ರೀಜನ್ಸ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಡೈಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಅದರ ನಡುವೆ ಈ ಥರ ಸ್ಪೇಸಿಂಗ್ಸನ್ನು ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸ್ಪೇಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಬ್ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾರ್ಕ್ ಫ್ರಿಂಜಸ್. ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಲೈನ್ 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 ಕಾಣಿಸಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. So here you can observe the lines. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ರೈಟ್ ಇದೆ, ಅದಾದ ನಂತರ ಡಾರ್ಕ್ ಇದೆ, ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ರೈಟ್ ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ರೈಟ್ ಡಾರ್ಕ್, ಈ ತರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಈ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ತರ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿ ರಿಕ್ವೈರ್ ವಾಟ್, ಅ ಕೋಹೆರೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸಸ್. So this is the diffraction pattern. Here we can observe single slit experiment ಕೂಡ ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತೀವಿ ಇದನ್ನ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ತರ ಲೈನ್ಸ್ ನ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕೋಹೆರೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಬೇಕು. ಆ ಕೋಹೆರೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ನಾನು ಈ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮೆಥಡ್ ದಿಂದ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪಡಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಇದೆ, S1 and S2 ಆರ್ ದಿ ಕೋಹೆರೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರೀಬಹುದು. Next one is interference of light. Interference. So here we used a source of light. Light has a wave nature. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಏನನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಲೈನ್ ಗಿವ್ಸ್ ದಿ ಕ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ವೇವ್ ಅಂಡ್ ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದಿ ಟ್ರಫ್ ಆಫ್ ದಿ ವೇವ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಲೈನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಕ್ರಸ್ಟ್ ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್ ಟ್ರಫ್ ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಈ ತರ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಪಗೇಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಹೈಸನ್ಸ್ ಥಿಯರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ಸ್. Wave friends. This one is the source of light S. Here I put a slit, double slit. The side width of the slit is 0.5 millimeter. So ಹೋದ್ರೆ ಇವು ಕುರ್ದ ಓಪನಿಂಗ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತೈತಿ, ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ 0.5 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಅದಕ್ಕೆ S1 ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ, S2 ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ S1, this is according to the Heisen's principle, every point on a given wavefront act has what? Secondary source which generates a wavelets, and these wavelets frequency, wavelength and velocity is remains same as the source ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ S1 is the first source and this is the second source. S1 produces a wavelets. This is the new wavefront. So ಈ ತರ S1 ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, waves ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. This is the wave produced by S1 source. The dotted line indicates crest and continuous line indicates crest ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತೀವಿ. ಈ ತರ
S1 also ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ನಾವು ವೇವ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ವೇವ್ಸ್ ಅನ್ನ ಈ ರೀತಿ ವೇವ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೊಪಗೇಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಮೀಡಿಯಂದಲ್ಲಿ. ಇದು S1 ಸೋರ್ಸ್ ಆಯಿತು. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ S2? S2 ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ಸ್. So here we can observe the overlapping of waves. Waves ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೂಪರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೇವ್ಸ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ರೀಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್. ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಇಲ್ಲಿ ರೀಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಈ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಲೈನ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದಾವಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಸೂಪರ್ ಪೋಸ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್ ಎಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಪೋಸ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಟು ಟ್ರಫ್ ಸೂಪರ್ ಪೋಸ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ ನೆನಪಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ತರ ಇದು ಟ್ರಫ್ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಟು ಕ್ರಸ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಲೈನ್ ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಕ್ರಸ್ಟ್ ಟು ಕ್ರಸ್ಟ್ ಸೂಪರ್ ಪೊಸಿಷನ್, ಇದು ಟ್ರಫ್ ಸೂಪರ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಟು ಟ್ರಫ್ ಸೂಪರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಟ್ರಫ್ ಸೂಪರ್ ಪೋಸ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ವಿ ಗೆಟ್ ವಾಟ್? ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಸೂಪರ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಕ್ರಸ್ಟ್ ಟ್ರಫ್ ಆರ್ ಟ್ರಫ್ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಸೂಪರ್ ಪೋಸ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಸೂಪರ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್. ಸೊ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ the slits we placed a screen. The distance, approximate distance is 2 meter from slits to screen. So where we slit in the slits and this is the screen. Slits to screen ಇರತಕ್ಕಂತ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿ ಅಂತ ನಾವು ತಗೋತೀವಿ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್? ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ slit and screen. S1 ಮತ್ತು S2 ಮಧ್ಯೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಸ್ಮಾಲ್ d ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ. Where small d stands for what? That is the distance between the two slits. Small d is distance between two slits. Distance between two slits. Due to superposition of waves, here the waves are superposing. Due to this superposition of waves, we can observe a bright dark pattern on a screen. That pattern is a interference pattern ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಮಗೆ ಬ್ರೈಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟ ವಿಧದಲ್ಲಿ ಡಾರ್ಕ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ರೈಟ್ ಈ ತರ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? these are the bright fringes. ಈ ತರ ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜಸ್ ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಡಾರ್ಕ್ ಫ್ರಿಂಜಸ್ ಸಿಗ್ತಾವ ನಮಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ಡಾರ್ಕ್ ಫ್ರಿಂಜಸ್. ಡಾರ್ಕ್ ರೀಜನ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತೀವಿ. ಈ ತರ like this we can observe a bright dark fringes on the screen. The intensity of this bright fringe is maximum, that is Imax anta navu karidivi. In last class we discussed the intensity. We can write A plus B whole square. Intensity, maximum intensity. Dark fringe intensity na navu I minimum anta navu karidivi, that is equal to K A minus B whole square ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತೀವಿ. A minus B whole square. So the average intensity of this interference pattern is A average is equal to I max plus
I minimum divided by 2 ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀವಿ. So we have the values here. The average intensity of this interference pattern is K. This is A plus B whole square plus K A minus B whole square divided by 2. After solving this, we get the average intensity is equal to K into A square plus B square. So this is the average intensity of the interference pattern. So this phenomena is obeys the law of conservation of energy. Law of conservation of energy na ಈ interference phenomena obey ಮಾಡ್ತೈತಿ ನೆನಪಿರಲಿ. So ಹಾಗಾಗಿ here the bright is nothing but what? The energy which is exist in between these two bright fringes, that energy is completely shifted to the bright fringe. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಡಾರ್ಕ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎನರ್ಜಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ, ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಲೈನ್ಸ್ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬ್ರೈಟ್ ಲೈನ್, ಅದಾದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕಪ್ಪನ್ ಲೈನ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದು ಕಪ್ಪನ್ ಲೈನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎನರ್ಜಿ ಎದಕ್ಕೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ? ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ we can't create and we can't destroy energy. During this process energy na ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗೋಂಗಿಲ್ಲ, ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗೋಂಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ the interference process or phenomena obeys the law of conservation of energy. These are some basic points which we know about the interference. So first, the definition of interference is, it is the process of redistribution of energy due to the superposition of waves. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸೂಪರ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ದಿಂದ ಎನರ್ಜಿ ರೀಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ದಿಂದ ನಾವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬ್ರೈಟ್ ಡಾರ್ಕ್ ಈ ಥರ ಒಂದು ಪ್ಯಾಟರ್ನನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದಿಸ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಪಾತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. So to get this type of sustained interference pattern on fringes, we required some points, or we have to satisfy some conditions. Next study occurring condition for sustained interference. ಈ ಥರ ಅಂದರೆ ಬ್ರೈಟ್ ಡಾರ್ಕ್ ಈ ಥರ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಆ ಕಂಡೀಷನ್ಸನ್ನು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಈ ಥರ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸಸ್ಟೈನ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್. ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾರ್ ಸಸ್ಟೈನ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್. ಸಸ್ಟೈನ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಈಸ್ two sources of light must be coherent. Two sources of light must be coherent and point source. Coherent and point sources. So ಅದರ ಮೊದಲನೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು? ಎರಡು ಸೋರ್ಸಸ್ಸು ಕೋಹರೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಅವರ ಸೈಜು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೈಜ್ದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, two sources of light must be coherent and point sources. The distance between the coherent sources must be small. The distance between coherent sources must be small. The distance between two coherent sources must be small. ಅಂದ್ರೆ the distance between S1 and S2 ಇಲ್ಲಿ ಇದಾವಲ್ಲ, ಇವ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಿರಬೇಕು? ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರಬೇಕು. 1 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೂ ಚಲೋನೆ ನಮಗೆ, ರೈಟ್? ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಟೂ ಸ್ಲಿಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, the sources must emit monochromatic light. Sources must emit monochromatic light. Monochromatic ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಕಲರ್ ಲೈಟ್.
ಸೋರ್ಸ್ ಏನಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಸೋರ್ಸು ಒಂದೇ ಕಲರ್ ಲೈಟನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕದು ಎಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಂದ್ರ ಅವಾಗ ನಾವು ಈ ತರ ಸಸ್ಟೈನ್ಡ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನು ನಾವು ಗ್ರಾಫಿಕಲಿ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಡೆರಿವೇಶನ್ ಆದ ನಂತರ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. This is the graphical representation of interference fringes. Here the amplitude of all the fringes, all the waves are remain same. So this is nothing but on screen we can have this type of pattern: bright, dark, bright, dark, bright, dark, like this. ಈ ತರ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಾವು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So this is the interference pattern we observe experimentally on screen. So this is the interference pattern we can observe on screen.